Everybody, let's give them a round of applause. Thank you very much. One more time, our amazing singers. Let's give a round of applause, please. Come on. Thank you very much to Cindy, Casey, Willie, and Abby. As we continue the second part of our program, we are giving away special prizes. Please answer the questions correctly, and every correct answer, you will bring home 1 sack of rice. Okay. Hi, Mami. Maayong gabi. Ang pangutana, Mami, maora ni. Paminaw nimo. Unsa ang date sa ilang anniversary? Letter A, June 20, 2018. Letter B, June 32, 2018. Naara sa duha, Mami. Pili ilang, asa dito. Letter A, June 20, 2018. Letter B, June 32, 2018. Sige, Mami. Anniversary sa unsa. Sa unsa nga anniversary sa ilang pagkauyab. Question, gikasal na ba mo sa una? So sa ato pa, anniversary sa pagkauyab. Kay karon pa man ang ilahang kasal. So anniversary sa ilang pagkauyab. Wa pa man sa gikasal sa una. Sige, Mami. Gitagaan natin kag option. June 20, 2018 or June 32, 2018. Asa sa duha? June 20, 2018. Tama, Mami. Congratulations. Next question. Dirita ka, nag-chat-chat siya. Ang pangutana, kinsa imong ka-chat. Okay. Ang pangutana, unsa ang paborito nga salida sa sinihan? Hinaya sa microphone. Oy, tagay kog laing microphone, be. Kanang di na ko magsigig-syagit. Okay. Okay. Hello. O kani. Paki-off sa effects. Thank you. Sige. Kani, kaya di na ko kailangan mo syagit. Ang pangutana, unsa ang title sa salida nga pinaka-paborito kaayo nga movie ni Engineer Carlo? Letter A, Spider-Man. Letter B, Sherlock Holmes. Or letter C, Patikim ng Pinya. Asa sa tulo? Akong nahibalaan kay 50 Shades of Grey. Wala yan, ginatanaw sa una. Wala man sa options. Kuhan, Spider-Man? Clue. Wala siya power. Wala siya sapot-sapot. Sherlock Holmes? Tama. Salamat kay imong gibag-o. Next question. Hi guys. Okay pa inyong mga dunggan diha. No? Okay ra. Sige. May gabi ini mo man. Okay. Question. Kung Sherlock Holmes ang paborito ni Engineer Carlo, unsa man pod ang Korean series nga paborito kaayo ni Teacher Jane? Unsa ang Korean series nga paborito kaayo ni Teacher Jane? Letter A, Queen of Tears. Letter B, Tarzan and Jane. Or letter C, Scorpionites, the series. Asa sa tulo? Scorpionites? Inana ilang pananaw gid sa imuha, Teacher Jane. Scorpionites gid daw. Scorpionites Korean version. Mo ano yung ginatanaw sa faculty. Kuyawa no. Mga taga Malayan na mga taga may gabi mga ma'ams ug mga sirs. Okay ra mo? Inyong mga estudyante kabalungan na mo diri ron. Okay, wa mo nagklase ka ganina.
maayo po no. Sure na ba gid ka? A. Unsa man? Queen of Tear. Congratulations. Tagaan na to premium iPhone. Maniga? Alam mo, siya ka ng wedding ring, no? Engagement ring. Next question. Oh, dali na. Okay. The question for you is, yes, unsa ang paboritong ilimnon ni Engineer Carlo? Ginainom. Letter A, tanduay. Letter B, lipubitan. Or letter C, kape. Asa. Dito, sa tulo. Kape? Correct. Congratulations. The next question is, asa ang lugar diri sa Pilipinas nga pinakauna nilang giadtuan together? Clue. Dito makit-an ang ginatawag nga El Nido o ang Coron. It starts with letter P as in Pilipinas. Letter A, Sogo. Letter B, Demorvi. Or letter C, Palawan. First man nga out of town. Di ba, kung out of town ka, kailangan manimog matulugan. In fact, katong ni Adto gani kog Jensen, sa Demorvi man ko nga Jensen nag-check-in. Kay 500 raman. Oh. Ngayong gabi eh. Namula lagi ka. Inanay lang yun ka. Sige. Hapit ng parehag color imong naong, yung sa loob. Namula ka. Sige, unsay tama nga tubag. My answer is letter C, Palawan. Congratulations, Palawan. Next question. Asa ang ilang gipangandoy nga dream vacation? Abi ni mog makalakaw na ka, ma'am. Asa nila gipangandoy magbakasyon? Clue, tugnaw dito. It starts with letter J. Sige daw, ma'am. Japan. Congratulations! Tagaig premium. Oh, sige, ma'am, ihatod natin ka kung magawas ka. Bye-bye. Bubalik pa ka. Napakay-klase. Oh, sige. Ingat, ma'am. 5K, ma'am. Exit fee. Thank you very much. Now, moving on. As we continue the second part of our program, maminaw ta og mensahe sa mga pipila ka mga ninong ug ninang. Siya, si Captain Ryan R. Mejeliano. Palakpakan na itong kusog. Mamalakpak ta mga higala! Mayong gabi John and Jane. RC lagi na inyuhang kwan diha. Rose and Carlo. Murag kami no, Ryan and Sharina. Mayong gabi isa kong pinag-aasawa. Ito Regina, sa mag-speech ka? Ha? Okay. Sa ginikanan, ma'am og sir, sa mga, ako ang mga kumare, kumpare, pero actually mga sir po na ko ni sila, o ba ni mga doktor, abogado, sa mga bisita, kunya sa akong mga gipangninungan tong mga niagi, ubay-ubay na mo, sakit na kong tuhod. Pero anyway, hamubo lang na mensahe no, sa couple, na-witness na ko ang ilahang ineption, ilahang pag-start, sa ilahang journey as a couple. Si John is, kuan good ni siya, kanang gitawag nato nga silent type of guy, pero witty ni siya, no? Witty, bright, unya, professional good ni siya mo, himo sa iyahang mga ginahimo. Ha? In fact, kung wala kabalo ang uban, John has already 2 master's degree, at the same time, licensed siya nga engineer. No? Niya, nakita nako kay there are moments nga nagakuyog mi sa mga trabahoon diyan no sa PCO nya sa uban nga mga activities nato, and he really works professionally. Likewise si
si Rain, no? Kambal man ni sila, si Jane, kambal man ni sila ni Rain. Sorry. Pero pinangga na ko ning duha. What I like is napansin ako ang buhok, nindot kaayo. Murag si Marimar, Stalia. Ha? Tapos, when they were still sa college, sa UM, nakita na ko ang ilahang vibrant kini sila nga kambal. Di lang kay kining kambal kung the rest aning mga gipang bisita dari mga taga UM. Oh. Di na i-mention kadi man kamo ang kuan spotlight. No? So, nakita nako ang kanindot sa relationship. Tama to ingon ni Attorney John, ako ang kumpare. In fact, best man gihapon ako ni pagkasal. Mga pambansang best man, pre. Pero batan-o na si Attorney John, ha? Daghan na po ni siya kaayo og mga achievements sa kinabuhi, but he remained to be humble. No? Humble from the Latin humus means yuta. No? Saludo kita sa labaw makagagahom, pre. Thank you. Then ang couple is gini sila, nasaksihan ako ang ilahang journey together as mga mag-uyab. Palawan, adto na sila. Unya ang mga hilak-hilak na nila sa una, no? Na witness na ko na. Unya ang mga tambag o mga maymay sa usa ka kuya. Si John payat pa ni sa una, karon lang na nanambok. Payat ni siya, mura siya tuko. Pero kuan gani si John, kaning professional, nag-OJT na siya sa Singapore. Pag uli niya dinhi, ang uban niyang kauban nag-OJT, wa nay kwarta, pero siya daghang siya kwarta. Kaya daghang ka siya savings. In fact, until karon is naagya po na character ni John. Nya kani pong kambal isa, kani po siya very moving kaayo. Murag yung ka ng pito-pito. No? Kabantay mo ganiha pag sayaw. No? No? Anyway, kidding aside, message dyan sa inyo ha. Thank you for inviting sa inyong first dinner as a couple. Salamat nga nahimuming part sa inyong memorable nga occasion. And then I want to thank also especially ang mga parents ninyo. Tama to ingon sa MC, dili tanan nga gikasal present ilahang parents. Ang uban siguro they have gone ahead sa ilaha. Yang uban po is naapoy mga personal nga mga problems. Basically, ang kining naakaron na naadiri sa atua, mga kauban nato, nga nagkaon, kauban ninyo, mo ninyo ang first nga dinner as husband and wife. So matawag po na siya nga kanang type of festivity nga memorable. Kumbaga ko sa Ginoo pa last supper bitaw. Nga iyahang gitugan, iyahang gipakita sa mga tao. Thank you for opening yourselves sa mua. And thank you for gracing this event sa MUA. Actually, kami ang naka-learn sa inyo ha. Hopefully, yung tanaw ta sila Father, no? Kay mas makapalawang pagod sila. Karon man God, nakita na ako sa Rappler, mga 2 days ago, ang age 28, 29, o 27, gusto lang nila mag-live-in. Dili na sila gusto og responsibility. Muna nga, gipasabot yung ganiha sa homily sa pari, nga ang love is a person. And that person is our Lord. And our Lord gave Himself to us, John 15:13, and so that we might replicate those love. Ang love, magodili na kinahanglan nga mabati nimo, it's a responsibility. It's a yes. So no matter unsa ang kinabuhi, no? Ang atong responsibility is to love and offer ourselves. Muna, dili na mo duha kalawas. Isa na lang yun mo kalawas. Nak, dili ako ang gikasal. No? So, kato lang siguro, and then, ma'am and sir, engineer, ma'am, hopefully nga managhan inyong kaliwat para nanay kadula akong anak. And hopefully nga daghan pa mo og ma-inspire sa inyong kinabuhi. Very simple, and then very silent, and then mainampuon, and then balance lang, no? Balance lang sa kinabuhi. Once again, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi ipod kanimo, Captain Ryan R. Mejeliano. Pagpadayon ta sa atong mga pangutana. Mayong gabi, sir. Ang pangutana, sir, simple lang.
Unsa ang brand nga paborito kaayo ni Engineer Carlo? Brand nga paborito kaayo niya. Letter A, Sara Lee. Letter B, Avon. Or letter C, Columbia. Asa sa tulo, sir? Ang paborito kaayo nga brand ni Engineer. Letter A, Sara Lee. Letter B, Avon. Or letter C, Columbia. Asa sa tulo? Colombia. Columbia. Congratulations. Tagaan na itong premium. Sir, dara sir, oh. Ipahid lang ni kausa sa gabi o kausa sa buntag pangpatubo, sir. Congratulations. Ang sunod nga pangutana. Kay gitudlo ni mo siya, ikaw akong pangutanon. Kung ang paborito nga brand ni Engineer kay Columbia, unsa pod ang paborito nga brand sa bag ni Ma'am Jane? Letter A. Okay na ka? Okay, letter A, Louis Vuitton. Okay. Letter B, Hermes. Letter C, Balenciaga. Okay. Letter D, Gucci. Letter E, Dolce & Gabbana. Letter E, hantod letter Z ni siya. Humano na to ang letters. Hantod ang... Oh, letter E, last na lang yun ni Micaela. Asa dito sa akong gipanglitok ang paborito nga brand ni Ma'am Jane. Feeling nako madaog na gyud ka. So dawata daan. Unsa walay choice sa kadaghanan akong gihatag nga choice. Moihon pa kang waoy gihatag. Sige ha. O aha dito paminaw nimo, iyahan ang giingon, gibidyuhan pa gyud ka. Dapat makabalo ka kay nahatag ng premyo sa imo ha. Kung sa sweldo pa cash advance nya ikaw ra day nag-layout sa picture gihapon. Okay, unsay tama nga tubag? Jane kakon manimog mga brands. Uy, it's so luxurious. Unsa ma? Micaela daw ingon si. Correct. Maunay pinakamahal sa tanang choices. Next question. Dirita. Kuyawa. Question. Unsa ang paborito nga app ni Engineer sa iyang cellphone? Unsa ang paborito? Hi guys, nag-video siya. Tagaan ko anig talent pick nag-video siya. Unsay paborito nga app sa cellphone ni Engineer? Letter A, Gmail. Letter B, Grindr. Letter C, Viva Max. Asa sa tulo. Letter A, Gmail. Letter B, Grindr. Or letter C, Viva Max. Asa sa tulo. Isa lang ang pinakapaborito niya nga app sa cellphone. Wait lang ka na, hunahuna pa ko. Dapat hunahunahon mo pang trabaho siya. Gmail. Congratulations. May kawa ka naminaw sa sulsul sa uban. Next. Naapay duha. Naapay duha. Naapay duha. Hello. The question is, asa ang paborito nila nga mall? Asa ang paborito nila nga mall? Muhatag pa ba kog option or dili na? Hatag pa. Muhatag pa. Pero bago ko muhatag, tagais ako kay gigutom ko. Letter A, Gaisano Center Mall. At bang sa UM. Di ba mga taga-UM mo? Amo ang mga taga-UM? Pareho dito ha. Umiyong man ko. 2011 ko nag-graduate. Okay na? Mo na inyong pangutana. Okay na? Gusto mo makabalo ka na sa ko nag-graduate? So kana nga mga time, elementary pa mo, di ba? Kana 2011? Hindi. Okay. Letter A, Gaisano Center. Letter B, Dato Complex. Letter C, Fel Chris o Yanggorin.
Or letter D, SM? Asa ilahang paborito dito? Letter D, SM. Congratulations! Ihatag na! Here's an iPad for you. All right. Next question. Dirita. Brad, may gabi, Brad. Ang pangutana sa mga Brad kay unsa ang paborito nga dessert nilang duha? Nga giserve po diri karong gabi una. Okay, tubaga Brad. Bingo plot. Tama! Congratulations! And this time, we will continue to listen for a special message coming from Ma'am Grace R. Pesquira. Palakpakan na itong kusog. Hello, Ma'am Grace! Ay, dili gihapon ko sa tunga. To all the guests, to the ninongs and then the ninangs, to our beautiful couple, to the friends and co-worker of JC and Jane, good evening. Good evening. Okay, sige. I will not make this long, pero murag malong gyud. Supposedly, I am not the one who will be speaking tonight. However, my cousin Rose Min decided not to because she might cry. Since I am the ate also of Rose Jane, it is my honor to share to the newlyweds something that they need to have in order for them to have a beautiful family in the future. To JC and Jane, allow me to share with you Proverbs chapter 3, verse 6. It says, "In everything that you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Ladies and gentlemen, being a ninang is a blessing. It's also a gift. And being married before God is also a gift and a blessing. This is our commitment. This is our way of giving back the love of God to us. Being one as a couple, being with them, celebrating their union is also a blessing. And so, my only thought or piece of advice to all married couple, boyfriends and girlfriends, that in everything that you do, you need to choose God. You need to choose God in everything. Why? Because lahat ng desisyon natin, lahat ng gagawin natin, it will always be right if we are going to choose God. And for JC and Jane, being a newlywed, ingon pa nila na dili daw sayon ang kaminyuon. It's true. Ingon pod nila na dili uy gwapo man magminyo because you have somebody to share with sa tanan nimong ma-experience sa kinabuhi. Everything is kanang gwapo or kalisod daw, but in every difficulties that you will face, in every good things that you are going to face, always choose God. Why choose God? Because sa kaminyuon, there will really be fight. There will be kanang arguments na ay dili pagkasunduan, but you need to choose God. Why? Kay kung mupili ka sa Ginoo, you will be able to listen. Kung mupili ka sa Ginoo, you are going to understand. When you choose God, you will listen and communicate. When you choose God, in everything that you do, kanang dili lisod magdesisyon. So sa kaminyoon, importante na pilion ang Ginoo. Ingon pa nila, you need to put God at the center of your marriage or at the center of your relationship. True. Unsao na to pagbutang sa Ginoo sa center of our life, you have to choose God.
Because when you choose God, petty things is not, petty fights is not actually kanang dili na siya kanang fight na. Kundili, you will choose to love, you will choose to forgive, you will choose to communicate. Maogi na siya. So, sa kitang tanan nga naay karelasyon, sa kitang tanan nga naay mga anak, kita na mga anak, in everything that we do, we need to put God first. And we need to choose God. Kay kung mo, piliw na to ang Ginoo sa tanambutan na atong pagabuhaton, we will be guided, we will be directed, and everything will be all right. Everything will go into proper place. And so for JC and Carlo, in your journey, starting today, and then the rest of the days, and all of your anniversaries, kung naaman mo'y mga dili pagkasunduan, naaman mo'y mga decisions that you are going to take, you have to choose God. As a wife, Jane, you have to choose God so that you will be able to submit to your husband. To JC, you choose God in order for you to understand and listen to your wife. So sa tuang tanan, importante na piliun gyud nato ang Ginoo una sa tanan so that we will be directed. So ladies and gentlemen, katulan siguro, the key that we will be going to have para naatay successful na kami niyoon is piliun nato ang Ginoo sa tanan. That would be all. Good evening and congratulations. Holy Child of Davao Principal, Ma'am Grace R. Pesquira. Daghang salamat, ma'am. Atong ilingi ang atong mga mata sa screen. Wala pa di ay. Karon, naatay ginaimbitahan para magpa-picture. Request sa atong kinasal. Nga mubarog ta ang mga sunod nga tawagon, palihog, tindog o magpakodakta sa atubangan. Naa si Engineer Alfred Dumakita. Kauban pod si Sir Ben Sigaritan, Mr. Willie Pedroso, Engineer Paul Valencia. Palihog at tuta sa atubangan para makapakodak lang tag. Very, very quick. Karon na, tindog na ta. Picture na. Picture ta. Engineer Paul Valencia, Engineer Alfred Dumakita, Mr. Willie Pedroso, Sir Ben Sigaritan, including Miss Rona Lauganas, Miss Joy Mulunyas, Miss Cindy Asis, and Ma'am Rose Rain Robles. Palihog, tindog ta. Come here, ladies. Let's join. Darita, sa tikas. Yes, doon tayo, sir, sa kabila. Thank you. Hi, Longga. Okay. O diba, nagkaon pa tao ng isa. Kisa may wa nga gitawag si Joy. Ay, dara. Halak ka mo naman mga binibining Pilipinas. Okay, tanaw sa camera. Smile. Okay, roll call ta. Roll call. Asa man si Engineer Paul. Oh, hello, Engineer. May gabi. Closer, group hug. Inani mag-group hug o. Ingonani. Group hug. Kanang ang naong iduol, ani kaduol. Ana, very good. Pikas na pod. Ana na po sa pikas. Ana, boys, ito na po mo. Di ba, naglibog mo kung unsa. Niya, mga kamuti, ana na to, kanang heart. Heart. Sus. Niya, anak, flying kiss. Mwah. Ana. Niya, ayaw sa muglakaw. Kabalo, magyar, ayaw sa glakaw. Ang mulakaw, bayot. Ang mulakaw, pareha na akong dugo. Okay. Ato bang ta dito, sir? Ato bang dito? Dito lang. Dito. Ato bang lang dito? Okay. Langga, dito langga. Ana. Ato bang lang dito? Dito. Ana, dari ka langga, oh. Na.
Unya, lingkod sa mo, lingkod sa mo. Lingkod sa mo, lingkod. Okay. Walay mo lingi. Walay mo tanaw sa kilid. Dapat inyong mata, tutok lang straight. Dito sa pintura nga puti. Okay? Boys, do not look on the sides. You can look up, it's okay, but do not look on the sides. Only look on the white paint in the wall, okay? Kasi pag lumingon ka, akin ka. Okay? Labi na ka. Okay? Sige. Ano atong buhaton? DJ will play a music. Once the music plays, you need to dance. The best dancer will be free. Okay? But the worst dancer will stay. Now, all you need to do is you all will have to decide who will be free and who will stay. Now, listen. You need to clap. You need to clap for the person that will be free. But do not clap for the person, okay? Remember that no matter what, do not clap for the person who doesn't know how to dance, okay? No matter what, you only clap for the people who are very good at dancing. But remember, do not clap. Do not clap for the worst dancer, okay? You remember, do not clap for the worst dancer, okay? You need to clap. You need to clap if you feel that they will be free and can go back to their seat. But put it in mind that no matter how good they are at dancing, do not clap for the worst dancer. Are we good? We have 3 rounds tonight. Let the music play! Let's dance! All right. Stop! Ay, sige, tanaw sa kuha ba? Ana, holding hands at okay. You have to decide now, okay? The moment you clap for them, then they need to go back to their seat. But if you do not clap for them, they will stay. Okay? Let's begin with the gentleman. Okay, here. Oh, nobody's clapping. Here. Okay, sir. Thank you. You can now go back to your seat. Okay. How about here? Okay. Thank you very much. 2 boys will stay. Do not look at the back, okay? Do not look here at the ladies. Let's move here. Nobody's clapping. Only one. Okay. How about Hio Palanga? Okay, you can go back to your seat. Okay. How about here? Okay. Palanga, there is a tang. Okay, pare-pareha mo color sa sanina tanan. Ayaw glingi lang ga. Ayaw glingi. Okay. Okay. We have another round of music. Play, DJ. Let me see that booty. Let's dance. 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 Stop. Kahingan lang yun no ka ng mas musayaw pag yun sila. Another round, DJ. Play the music. Lahi na po. Kikikikiyat. Kiyat sutay. Stop. Kuyawa sa mga babae. Uy, maabot magsalog. Ikaw gang hapa. Lingi-lingi ka diri sa likod ha. Giing na nakakagani na nga dili mo lingi ha. Okay. Kinsa ka ha. Diri sa duha ka mga laki. Ang magpabilin. Ang magpabilin kay atong i-partner sa kung kinsa ang mabilin sa likod. Ang ma-eliminate kay bitbikto na kog apartment. Okay. Unya na nato mahibalaan kung kinsa sa mga laki. Diri sa ito sa mga babae.
Why ni palakpak dire? Direta sa pikas. Okay. Akong gunitan ang iyang ulo kay basig mulingi siya. Langga, dona. Langga. Palangga, dona. Ay, okay na lang si Mami Vanessa na lang. Mami, guniting ulo. Guniting ulo nga dili mulingi ha. Okay, i-preserve nato ang iyahang mysterious nga face. Diri na pud ta. Okay ni mga baga no. Okay. Dito. Naa siya ito mga relo. Ikaw. Apple Watch. Okay. Unsay ganahan ni mga relo? Color black? Color black na Apple Watch. Color black na Apple Watch. Okay. Sige. Pilian na nato kung aha dere. Okay. Dere ba ta? Mamalakpak mo? Pananaw na kung nabay palakpak dere. Wala man yun oy. Dere, ayaw lingi lagi. Di gusto dyan ka mo lingi, ha? Okay. Uso mo na dere? Okay. See you later, okay? Taga-asa ka. Sa imong heart. See you later, ha? Ganahan ko na itato. Okay. Dere sa ta. Okay. Atubanga siya, ha? Mag-countdown ta. Okay? Pag atubangay ninyo, tutuki siya sa mata. Okay? Ayaw sa kuha tanaw, ha? Sa iya, ha? Kaning mga laki usahay, no? Di na sila sa babae matanaw. Sa kuha na, gyud. Kabalo mo ka na mga iwanan ang mga laki, naaman ay pahinganlan. Manghinganlan ay bayro nun ba? Yung na gani. Alright, everybody. 5, 4, 3, 2, 1. Look at each other. Engineer po ka, sir? Nya, maestra po ka, ma'am. Yes. Maurag maulang istoryahan, engineer o maestra. Okay? Sige. Alalaye siya, pasaka. Palihog. Alalaye siya. Ana. Ikaw po, saka po ka. Ana. Carl. Palihog, tindog, Carl. Alalaye siya, palingkura diri. Dito ka mo tindog sa pikas, Carl. Kanta, Angeline. I never dreamed. Palakpakan na to si Angeline. Always thought that dreaming was for good. Just a childish thing. Engineer, paila-ila sa imong kaugalingon. Ay, good evening. Oo, sa ilang tanan. Good evening po, Paul Valencia. How young are you? 26. 26 years old. Okay. Hi, Ma'am Rose. How about you? I'm Rose Rain Robles. 18 years old, right? 18 years old. O, lagi, daan pa ko. Okay lang sa imo ha, 10 years? Mas magulang kag 10 years, okay ra? Depende. Unsay ginapangita ni masaw sa kalalaki? Engineer po. Alo ko! Ikaw, ang pag-ibig na hinintay. Puso Ikaduha. Diyos nun. Altar server. Kaganina, nag-serve siya. Niya, pag-ingon, pag yun ni pare in Latin, the Lord be with you. Nag siya, yes, Lord, and I'm also with you. Grabe kay ka Diyos nun eh. Nahuman na lang ang tananog ampo, nagluhod gihapon siya. Nga. O, ikatulo. Moreno. pag-ibig na hinintay. Ha? Ha? Di daw niya aminon nga moreno siya kay puti gidaw siya. Gusto gid niya iyaha gyud puti gidaw siya. Sige lang. Pero in fairness, tisoy gid bitaw siya namula gud siya. Okay. Single ka? Sa Single ka? Depende. Pura kang ending basig mo balhin pa sa kuha. Enough na tuoy ka to ng isa kuha katong sa pangalan na tong isa ganit tong nalingkod. Carl. Si Alfred to. Alfred. Hello.
Okay. Well, anyway, unsa mo pigi napangita nimo sa usa ka babae? Tulo ka qualities. Tama, di ba? Maestra, ikaduha. Ikaw na lang. Sa daw? Oh, ayo, kambal daw. Okay. O ikatulo. Naka-red. Ha? Red. Naka-red. Naka-red. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Naka-red. Naka-red po ba ito si Alfred? Okay, ha? Bantay lang. Karon, si Engineer Carlo, tanggalo niya ang garter gikan sa paa sa atong bride. Pagkahuman, idunol niya ang garter sa imuha. Kay isulupot nimo sa maestra. Okay? Engineer Carl, palihog na kong tanggal sa maong garter. Pinaagi sa silay ni Ingon. Engineer Carl, ba-baa. Kung dili makayag ba-ba, unsay ipares, kamuta. Ba-ba o kamot. Okay. Piraha lang. Naabay garter. Paspasara na human. Kuana ang garter. Guniti ang garter. O gita o diri sa paa sa maestra. Isulod ang garter. Hantod mo saka. Hantod mo abot sa iyang kilikili. Everybody say higher. Higher pa daw. Everybody say higher. Wa man na ni irog. Isa ka pa. Higher. Oh, higher. Isa ka pa. Alright, anhin na dire. Tulo ka halok, sundugo nimo. Kung asa mo halok ang bana sa iyang asawa, dito pug ka mo halok, ngadto ka niya. Or merong halok, relax lang sa. Pasabot kung sa pansit canton pa, regular flavor. Nothing special. Kung baga, dinha ka mo halok sa unang gabi sa inyong date. First kiss. Relax lang sa regular flavor. Go, engineer. Sa kamot. Okay. Sa kamot. Ma'am Rose, iandam na ang kamot. Halukin na iyang kamot. Gusto kang maestra, di ba? Go. Ikaduha nga halok. Kani, sweet and spicy. Okay? Kailangan mo na ni ang halok ka ng ikaduha, ikatulo na ninyong meet up. Na-develop naman. Ikaw na bahala, engineer, kung asa. Gihunghungan mo imong kambal. Gisugo ni mo siya kung ahadapita. Okay. Go, engineer. Halo sa agtang! Sa agtang daw, Brad. Agtang man, Brad. Nanggahi lagi ka, Brad. Nakafeel ko gahi. Okay. Sige. Halokin na. Agtang. Saan? Pakikusog, be? Asang gahi. Alam. Grabe ganito hanan eh. Okay, sige na. O yan na. Diha na. At least diha, magkaanak ka ako. Mo ko'y matris. Diha lang ka. Agtang raman, Brad. Oh. Okay. Pero kabalo mo, gipangkilig atong mga ninong og ninang. Salamat. Ikatulo nga halok. Walay makapugong kung asa o gunsaon. Baliktaro na to. Jane, ikaw ang muhalok sa imong bana. O kung aha mo halok imong kambal, dito po ka mo halok niya. Okay? Go, Jane. Halokin na imong bana. Hala. Nasad lagi kagamay. Nasad kagamay, no? Dili to mo akong gi-expect. Anak lagi. Barog na, ma'am. Ano zodiac sign ni mo gani? Scorpio. Scorpio water sign. Engineer, ikaw?
Wala ka balo. Birthday ni mo? April. April. Secret. 18. April 18. Perfect. Water and fire. Okay? Kung muinit siya, bubuig tubig. Kung muinit po ka, mukulo po ka. Okay? But now, okay na ka? Handam na ka? Sige. Ikaw na bahala diha, ma'am. Kung imo bagi siyang halukan, diri naman to dapita, oh. Okay. Ay, diri dapit sa liog, oh. Diri. Practice daw tanang. Sige na. Sige na, ma'am. Palihog ko, ma'am. Palakpakan na to, mga higala. Maunang yun ni! Come on! Halukin na! Sige na, ma'am. Samtang labas pa. 1, 2, 3. Palakpak! Papicture ta. Lingkod sa ka. Ana. Agbayi siya, agbayi. Ana, agbayi. Oh, lingkod sa mo. Picture sa mo. Okay. Okay na, nalipay mo? Sige. Lipay sila, no? May pa sila. Asan ba si Alfred? Aham to lingkod si Alfred. Mo din yung kay Alfred. Okay, sige, okay mo. Thank you very much. Now, everybody's attention, focus on the screen. We are about to show you some presentations. Let's all watch this. Call you up one more time. Are you there? Do I even matter to you? Do you even care? No, I don't wanna lose you, but I think I gotta split. Cause lately with your attitude, it's like I'm hardly there. You know I hate it how you blame it on the weather. Gave you some time so you can learn to treat me better. I ain't falling for that. Just to cool this tension. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. Cause what's the point of making up when we don't make sense? Maybe we're just too different and that's too bad. Cause I don't wanna love like that. No, I don't wanna. Who's the boy? What's his name? Blowing up your phone. You owe me an explanation. Do I even wanna know? You keep on lying to avoid this conversation. I just can't fight it cause I hate the confrontation. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. Cause what's the point of making up when we don't make sense? Maybe we're just too different and that's too bad. Making up, messing with my head. Are we supposed to fight for this if we ain't gonna win? I don't know why I get so sad when we're together. Maybe the sad I'd be without you would be better. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. No, I don't want it.
wrap me up in all I want you. In my arms, oh, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in. I asked to love her. Once again you fell. I caught you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. We still have more presentations, but before you move on to the next round, tayo muna kayong dalawa. Gusto ming magpasalamat sa inyong tanan. Gumikan kay bisag na human na mugkaon, pero gipili ninyo nga dili sa mga lakaw. Daghan kayong salamat, palakpakin niyo mga kaugalingon. And take note makita ninyo, dakog posibilidad nga makita ninyo mga kaugalingong dagway sa screen. Because we are about to show you in a few all the beautiful things that happened today. But, bag-o na mahitabo, paminahon sa nato sila sa ilang mensaheng pasalamat. Kung unsay sulod sa inyong kasing-kasing sa mga tao o mga grupo, labi na sa mga bisita ninyo, nilupad pa og ni nang langyaw pa sa lagyong dapit nga makauban na mo karong adlaw dire. Everybody, let's take a listen. Paminawon na to sila og mamalakpak ta. Come on. Oh guys. Kaya mayong gabi sa tanan. Salamat sa pagpabilin, no? We did not expect nga ingani ang result sa amo ang wedding. We just trust the good cruise nga nitabang sa mga pag-materialize sa tanan. No, we thank God, of course, sa blessing. Kay without God, it will not continue, no? Dili madayon. Then we thank both our parents, Mama and Papa and Mama, sa pag-anhi, no? Sa paghatag sa blessing sa amo ang pagminyo. Sa amo ang relatives, both side, di na ko maisa-isa tanan kay medyo daghan. Salamat kay sa, actually gamay ra ang time amo ang gi-prepare. December lang na-release amo ang marriage license, but medyo expected na namo ang timeline pod. First date namo is actually January 31, but it was moved kay naay conflict sa Santa Ana, so nahimo siyang February 14. So
Yun. And then, we'd like to thank most especially our principals of sponsors na adiritanan. So, in my side, Dr. Gonzalez, the former dean sa USEP College of Engineering, and my chairman sa akong master's degree. Thank you so much, Doc, and to the wife. Ma'am, thank you kayo, ma'am. Dr. Yi, sir, soon to be dean sa CGV. Thank you, sir. And together with his wife, ma'am, thank you very much. And nakoy copy, mong good. Okay. So, Kuya Eric, sa amo ang driver nga nagbalik-balik from hotel to the church, thank you so much. Kuya Ruben and Ate April, thank you. Kuya Ryan nga medyo nabulgar ang mga ato ang mga kaagi, and Charina, his wife. Attorney Jan, humatumig Manila, ikaw gyud accommodate namo. Thank you, and Ma'am Wiwi. Ma'am Jen, thank you so much. Regards lang ko ni Uncle Archie. Then Ma'am Ellen, niulit na yata si Ma'am Ellen. So, and okay na. For my ninong and ninang, salamat kay sa akong mga uncle o ante na niadto jud gikan pa sa Davao de Oro, sa akong mga igsuon, ila kuya, ila manang, ila Ate Rosemin. Thank you kayo sa support sa akong mga igagaw na naapo diri. Thank you so much. And also to my friends, sa Yummies, thank you guys for gracing the time. And of course, to my Mapua friends, sa Himalayan teachers, thank you. Si Rona na from UIC, thank you bye for coming. And sa relative po ni Carlo, thank you kaayo sa inyong support. And to our friends, mga colleagues, di mo maisa-isa, pero thank you kaayo. Now, of course, to our suppliers, thank you kaayo for our Suns and Lights, Tune Sonics, for our very beautiful decoration by Luxica Events. Of course, our host, no, thank you kaayo Sir Darwin, for our photography, Portrait in Motion, for the photo booth, Picture Davao, for, of course, coordinators namo, thank you po ma'am, for gown and makeup, kay Sir Kim, and sa tanan. Og sa awang selfie mirror. Thank you. You're very much welcome, guys. Thank you. Okay na mga. Upo muna kayo. Lingkod sa mo. Sir Je, i-thumbs up lang ko ha. So karon wa pa i-thumbs up, no? As of the moment, wala pa. Okay. Sige nga itong buhaton karon. Kay samtang ilahapan ng gina-fix ang dapat i-fix. Wala mo'y choice, no? Kundi mutanaw mo kay mag-tiktok ko dali sa atubangan. Okay lang mo? Wala mo'y choice. Pamalakpak mo kay kundi mo mapalakpak. Wala mo'y maabtang uyab sa inyong balay. This is for everybody. I see trees that are green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, everybody tubag, what a wonderful world. O, murag salmo sa simbahan, no? Anak lang, tubag lang mo. Karalingaw. I see skies that are blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, mga taga-Malayan tubag, thank you. Salamat. Maglingaw-lingaw sa taha, ayaw sa mugbiya. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? May buntag, they really saying, I love you. I hear babies crying and watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, wala pa Sir Jerry? What a wonderful world. Yung gabi, singgan ka, sir? Yes, I think to myself. Kanta! What? Ginoo ko ang feedback. What a wonderful world. Thank you. Okay. So wala pa, ha? Sure na gid nga wala pa gihapon. Ginoo ko 1,000 per song baya ni. Sige, next song. 2,000 na ni Ron. Pero kailangan akong tabang ni Casey. Casey. Langga. Dali sa dali langga. After ani nga song, kailangan ako imong tabang. Dali. When I look into your eyes, it's like watching the night sky. Pagkaitag microphone and a beautiful sunrise. There's so much to hold. Just like the moon stars, you could have come so far to be right where you are. You know the song, how old is a soul? Yes na lang, good. Sabay-sabay na lang mo kay waman tay choice tanan. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, still looking up. And when you needed your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Everybody, Engineer Carlo! Even the stars, they burn. Some people fall to the earth. We've got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't wanna be someone to work for ways when you need to see the difference that I can make. Our differences do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. And let us sake. And in the end, we still were burned. At least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without a word. Giving in, I had to learn what I got, what I'm not, and who I am. And I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. Still looking up, still looking up, and I won't give up on us. God knows I'm tough. Even if the skies get rough, giving you all my
Tapos, nang hinganlan na yung tabang sa imong igagaw. Kes, dali kes. Kabalo ba ka? Wala ko kabalo. Nakadungog ko ang mga ninong og ninang. Nag-amot-amot sila. Okay na? Murag dako-dako na dyan ng TF, ano. Okay na? Hala, okay naman daw. Murag ginapahawa na tanis, sir. Okay Pwede naman naman daw. po. Thank you. So okay na gid ne? Sure na gid ne? Ha? Okay na? Oh, sige, patugtugan na daw, Dave. Kay atoan naman ang gitawag si Casey. Alam nga naman po, palingkuro na tog balik. Palakpakan na to mga higala. Casey Diasis. Asis lang. Wala ide. Casey Asis. Wala de ide. And watch as where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Pray we'll find your love, nel cuore resterà hold it in our a ricordarci che stars go out each night. l'eterna stella sei nella mia preghiera. This be your prayer. Quanta fede lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ogni giorno dirà, ma non sono vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai Yes, that life be e desiderio che just from above. ognuno troviamo Be so verified. l'eterna stella sei. Of their soul to Let this be your prayer, let this be your prayer. just like every child. Just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede che hai asceso in noi, sento che ci salverà.
50 Mga times pila. 80. Correct. Pila 50 ako, pesos times 80 tungaan da yun nato, no? correct. Not Bantay, bad. ha? Everybody clap your hands together! Thank you, gang. She's actually a member of the Himig Singers. Would you like to invite all of them that you are open for auditions right now? Go ahead. Yes, allowin my advertisement. Himig Singers is looking for sopranos, altos, tenors, and bass. So, if Tanan. may mga na dire. Tanan di ay. Yes po. This week ha. Si Casey? Ay, si Cindy? Ay, kay UMC naman ako manghud. So, Ay, UM choir ay kalangga. Ay, Na, hala, bawal mo tabok, na-booking. gang. Bawal mo tabok. Bawal mo tabok kay matanggalag scholarship. Yes. Oh. Ay, graduate naman siya. So, Ay, graduate na di ay. Pwede na di ay, gang. After sa kanong Pwede ra. next year Dapat sila yung international competition. Puhon-puhon na lang. Kawato na mo siya. Bitaw ka to. So, basin na gusto sa inyo mag-join. Himig Singers Ensemble and Choral. Ano siya. So, thank you. Page lang. PM sa page. So, Thank you. i-PM lang kanila. Pwede sa page na lang. Diretso sa imuha. Kaya para mahibalan yun ni KB nga. Ikaw nag-recommend. Para si KB, recommended by... Salamat kay Kagawad. Thank you. Ma-reveal man lang itong mga ano diri. Oh, ana magina Kagawad. Okay. I-appeal ko sa bugas ha, lista. Thank you very much. Thank you. Everybody, our beloved Kagawad sa Tibongko. Casey, Asis. Thank you lang ga. Hantod nga mahimo na kang konsehal. Hantod congresswoman, ana. Everybody's attention on the screen. Mao na gid ni. Pakipalong sa suga mga brad. Brad, pakipalong sa suga, Brad. O ka na, Brad. O, palihog ko, Brad. Okay na. Fights na good. Kani, pwede pa ning ma-off? Okay, ang sound system sa Pikas, mas kusog. Very good. Only in Grand Mensing. Okay. Hala ka, napalong na po ang projector. Imbes nga na humanamig kanta ni Casey. Napalong na po ang projector. Maono gid ni karon. Sige, inani na lang atong buhay. Guys, ganito gawin natin. Habang inaantay natin to, kung sino ang grupo, eto na, kung sino ang grupo na gusto magpa-picture sa harap, nakasama sila. Habang nag-aantay tayo, go, let's take advantage. Picture muna. Tamang-tama, pag nahuman nagpa-picture, ang gusto magpa-picture, then we can watch it all together. Alright, come on, picture muna. So, okay na ba ni? Wala pa? Suga na lang. Sure na gud ni. Purya buyag. Lord, in tawon, Lord. Kaya ang uban, manguli pa tawon. Everybody's attention. Let's watch this. Tao man yun nga di man ko kana dia kay nako ko diferensya. Nginaot lang ko sa inyong kalipay uban sa inyong mga bisita. O daghang salamat. Oh na na na,
you don't need, don't take it with you today. No, don't you know, don't you know, don't you know? Like a river, you can live your life in free flow. Yeah, you can fly with the stars. Did you forget you're a skyscraper? But slow down, look around right now. It's a brand new day. Yeah, it's a brand new day. Whoa, it's a brand new day. Yeah, it's a new day. Oh, it's a brand new day. Whoa, it's a brand new day. Handa na kong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Alright! Cheers! Alright! Ito na yung appetizer. Para sa tiyan. Okay ka ba, Chan? Hi! You're so pretty! Like, hi! Ay, naunsa ka yan! Laka. From the bride. Thank you. Ah, thank you, Jane. Congratulations. Always remember, follow always the will of God in your life as husband and wife. Thank you, attorney. Rose Jane, did you come here today in your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father. From the moment we've met, you brought so much laughter, experience, and life and joy. I never imagined that one person could be my best friend, my greatest love, and my hope for all at once. I stand here today in awe of the blessing that you are in my life. I thank the Lord for bringing you into my world, and I thank Him for the opportunity to call you my wife. Marriage is not just about you. Marriage is about God who desired to be among us. Marriage is the sacrament of the love of God for us. Do you thank Rose Jane here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. I promise to support you, to comfort you, to forgive you, and to love you unconditionally as I know Christ has loved me. With God at the center of our marriage, I will grow old with you, love you, and choose you every single day for the rest of my life. I love you so much from your loving wife, Rose Jane Casas. With all my heart, I give you my love, my faith, and my life. As we begin this sacred journey together, in Jesus' name, I make these vows to you.
Mabuhay ang bagong kasal! So ganito gagawin natin. Samahan ninyo silang dalawa dito sa harapan. Hindi kami mamimilit kung sino lang may gusto. Come on! Tayo na! Tingin lahat sa camera! Magpa-picture tayong lahat! Sama-sama na! Come on! Duol na! Ang dili mo duol kay magmahay. Magmahay ka. Duol na! Sana all! Happy Valentine's! Come on! Oh guys, ay salamat na human. She's seeing not so tough just because I'm in love with an uptown girl. She's been living in her uptown world. Alright guys, look at the camera. Tingin lahat dito. All eyes on the camera. Kasya ba? Oh, kasya naman. Everybody, open your mouth. Say, ah! Oh, antayin natin yung iba. Lapit na kay Panagsarani. Panagsarani. Okay. Closer, closer. Group hug. Say, ooh. Tapos, kiss. Again, kiss. Lahat kayo nakatingin sa kanila habang pumapalakpak. Palakpak! Kiss! Balik lahat tanaw dire sa camera. Lahat sumigaw. Mabuhay ang bagong kasal. 3, 2, 1, sigaw! Mabuhay! God bless you guys! Happy Valentine's! Don't forget, wear your protection. Kung dili paminyo, wear your protection. And everywhere and every say you left me forever, never stop, never ever near and far and always and everywhere and every say you left me forever, never stop, never ever near and far and always and everywhere and every say you left me forever, never stop, never ever near and far and always and everywhere and every day. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. Make us all look like the nuts on it. Her hair, for every clip it out that tired. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when a compliment has a bumper, it's so, such a thing that she wants super, I see. But every time she asks me to, I say, come on. When I see your face, baby, it's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And ooh, when you smile, darling, you hold soft and say for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are.
the only if she let me. Her love, she have acting, it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never asked you to change. If I regret your serving for, then we stay the same. So, not even back there asking if you look okay, you know how I say. I see your face, baby, in the cause you're amazing, just the way you are.